Okay, so yesterday we have seen about this page layout option so in this page layout option we can suppose if we want to take the printouts. So if you want to take the printouts of any document, ఇప్పుడు మనం printouts కానీ తీసుకోవాలి అంటే then we should have a particular format. అలా ఒక ఫార్మాట్ ఉండడానికి we are going to use this option page layout. Okay na? So next option is about the formulas. So the option formula is used to insert or to give different types of formulas. మనం different types of formulas ni execute. If you want to have different types of formulas to be executed, or if you want to have different formulas, then we can use this option formulas. So formulas అనే option ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? Different types of formulas తోటి మనం వర్క్ చేయడానికి we can use this option formulas. Okay na? Suppose for example, see here మనకి ఇది auto sum అనే option already చూసాము. Sum, average, count, minimum, maximum. So this sort of thing we have already seen. Okay, so ఈ functions ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మనకి we can find this option in insert లో మనకి సేమ్ ఇదే ఆప్షన్ ఉంటుంది. Sorry, in the home you'll have the same option auto sum. ఇక్కడ ఎలా అయితే పర్ఫార్మ్ చేస్తామో here also the same thing. So here remember that ఒక ఆప్షన్ తో మనం వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే that option might be present in that ribbon tab or in the other ribbon tabs also. Same option మనకు అదే ribbon tab లో కనిపించొచ్చు, వేరే ribbon tab లో కూడా కనిపించొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? Now we'll see about this insert function. So insert function is used to insert the values. Different types of values ni insert cheyadaniki we'll be using this insert function. So suppose we'll take a number 5.32. 5.3. Okay, so we have taken a number. So insert function, suppose round, see round off అని ఉంది కదా ఇక్కడ number 5.32. okay, number of digits, see 5.32, 2. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది? సో రౌండ్ ఆఫ్ అనేది అవుతుంది. సో రౌండ్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి? ద వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ అన్నమాట, అంటే ఈక్వల్ గా వాల్యూ వచ్చేలాగా అవుతుంది. సపోజ్ 9. ఓకే, రౌండ్ ఆఫ్ లో మనం ఎంత వాల్యూస్ అయినా, ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా సరే ఇవ్వచ్చు. సో ఇలా ఏంటి అంటే ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ ఇస్ యూస్ టు ఇన్సర్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు మనకి టైం ఫార్మాట్ కావాలి, సో టైం అవర్స్ ఇవ్వాలి, 2 hours, minutes, 30 minutes, seconds, 50 seconds. Okay, so you'll get the time format. Okay na? So suppose if you want to have a day, okay na, serial number 11. Actually I have given only 11, it displays only 11, 12, 22. okay, ఇక్కడ మనము the 11th format is used to give the date. మనకి డేట్ ఇవ్వడానికి we can use the format. ఇక్కడ ఓన్లీ సీరియల్ నంబర్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది 11 అనేది. ఓకేనా? ఇలా ఓన్లీ 1 వాల్యూ విల్ బి టేకెన్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ ఆప్షన్ లో మనకి డిఫరెంట్ ఉన్నాయి చూడండి. డేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డేట్, టెక్స్ట్ లో రిటర్న్ చేస్తుందంట 5. కన్వర్ట్స్ ఏ డేట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ టు ఏ నంబర్, అంటే ఇక్కడ మనము టెక్స్ట్ ఇవ్వాలి. మే, ఇట్ కన్వర్ట్స్ టు అ నంబర్, నెంబర్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, యాక్చువల్లీ వి ఆర్ గెట్టింగ్ ఎర్రర్ హియర్. June. So here actually గా మనము టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ఇస్తే
So if we give the text format, so text will be converted into the number. ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ రాలేదనుకోండి, if you are unable to solve, okay, మనకి ఒకవేళ వాల్యూ కరెక్ట్ గా రాలేదు, సో దెన్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, మనకి ఇక్కడ హెల్ప్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. సో ఇన్ ద హెల్ప్ ఆప్షన్ వి కెన్ గెట్ దిస్ కరెక్ట్ వాల్యూ. ఓకే, సో కరెక్ట్ గా మనము వాల్యూ అనేది రాయొచ్చు ఒకవేళ మనము హెల్ప్ ఆప్షన్ కనుక తీసుకుంటే. ఓకేనా, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యాక్చువల్ గా సెట్టింగ్స్ అనేవి చేయాలమ్మా ఇక్కడ చూడండి. సో వాల్యూ విత్ బేసిక్ సబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో వీ హ్యావ్ టు డూ ద మోర్ సెట్టింగ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, అందుకే ఇక్కడ రావట్లేదు ఇక్కడ వాల్యూ. ఇలా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ విల్ బి దేర్ ఫర్ అస్ మా. సో మనం ఏ ఫంక్షన్ అయినా సరే ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. యూఆర్ హ్యావింగ్ అప్పర్. అప్పర్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ టు కన్వర్ట్ ద టెక్స్ట్ ఇంటూ అప్పర్ కేస్. Suppose CSCE will be converted into uppercase. వచ్చిందా? సో ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంటుంది మనకి, లోవర్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సో లోవర్ అనే ఫంక్షన్ ఈజ్ యూస్డ్ టు కన్వర్ట్ ద వాల్యూస్ ఇంటూ లోవర్. సో we give into capital letters lower. ఓకేనా, నెక్స్ట్ so next we are have a char. Okay, so char is a function. See number, it is asking for a number. Okay, written the ఒకవేళ మనకి ఏం ఇవ్వాలి ఏంటి అని తెలియలేదు అనుకోండి, ఇక్కడ we can read here, written the character specified by the code number from the character set of your computer. It is between 1 and 255. Specify which character you want. 5. సో 5 అంటే ఏంటి, బ్రాకెట్ అన్నమాట. సో 5 అనే క్యారెక్టర్ ని మనం ఎంటర్ చేస్తే మీనింగ్ ఏంటి, బ్రాకెట్. ఓకే, సో అలా మనము we can enter the values, different types of values ని ఎంటర్ చేయొచ్చు. సపోజ్ 98. ఓకే, 98 వాల్యూ ఏంటి, బి. అలా ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కి ప్రతి ఒక్క థింగ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ విల్ హ్యావ్ అ వాల్యూ. దట్ వాల్యూ విల్ బి గివెన్ హియర్. ఓకేనా, తర్వాత ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ ఆటోసమ్. ఐ ఆల్రెడీ షోన్ దిస్ యూ. సమ్, యావరేజ్, కౌంట్, నంబర్, మినిమం, మాక్సిమం. సో దీస్ ఆప్షన్స్ విల్ బి దేర్ ఫర్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్. సో ఫినాన్షియల్ అంటే ఏంటి, ఫినాన్స్ కి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఫంక్షన్స్. మీరు ఏ ఫంక్షన్ ని ఓపెన్ చేసినా సరే రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఏవేవైతే ఉంటాయో వాట్ యు హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఆల్ విల్ బి షోన్. జస్ట్ మనము వాల్యూస్ ని మాత్రమే ఎంటర్ చేయాలి అంతే. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి షోన్ బై ద సిస్టమ్. సిస్టమే మనకి చూపిస్తుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రైస్ అని ఉంది, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో సెటిల్మెంట్ సపోజ్ 2000. ఓకేనా, మెచ్యూరిటీ 2 years, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 3, వైల్డ్ ఈస్ ఈల్డ్ 1. ఓకే, redemption 5. ఓకే, సో ఇలా 0. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనము వాల్యూస్ ని ఎంటర్ చేయాలమ్మా. సో ఇక్కడ బేసిక్ అనే ఫార్ములాని తీసుకొని ఫస్ట్ బేసిక్ అనే ఫార్ములాని ఇంక్లూడ్ చేసి దెన్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ద values. Okay, ఈ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే we should know how these functions has to be used. ఫినాన్స్ కి సంబంధించి ఏమన్నా ఉంటే those sort of functions we can apply from here. ఓకే, సో ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇవి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ పివి అని ఉంది కదా, ప్రిన్సిపల్. యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ మనం ప్రిన్సిపల్ కి సంబంధించిన ఫార్ములాలో ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ రావాలి, తర్వాత we can add this value. ఓకే, అలా మనం యూజ్ చేయాలన్నమాట. తర్వాత మీకు లాజికల్ ఫంక్షన్స్. అండ్ అంటే ఏంటి, బోత్ ద కండిషన్స్ అని అర్థం. లాజికల్, ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాము, సో చెక్ వెదర్ ఆల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ట్రూ
true and return true if arguments are true. Okay, if both the arguments are true, then the output you are going to get is a true. Okay, true ane value ivvali. Ikkada kuda manamu true ani ichamu. Then what is the output you are going to get? True. Okay na? Next ఇక్కడ లాజికల్ ఫంక్షన్ చూడండి. ఒకవేళ మనం ఇక్కడ false అని ఇచ్చాం. Logical one is false and logical is true. Okay, then we are going to get false. 1 అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఫాల్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి 1 అని ఎందుకు వచ్చింది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ బోత్ ద వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తుంది అనమాట, అందుకే మనకి 1 వచ్చింది అక్కడ. సో యాడ్ చేయకపోతే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ as false. ఫాల్స్ అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లాజికల్ false. So return the logical value false. This function takes no arguments. Arguments అనేవి ఏమి తీసుకోదు false అని ఇస్తే. తర్వాత if. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లాజికల్ if. సో ఇక్కడ లాజికల్ టెస్ట్ ఉంది కదా. సో లాజికల్ టెస్ట్ ఏంటి అంటే see here whether check whether a condition is met and true and return only value if true and other value if false. మనం ఒక కండిషన్ అనేది రాయాలి. ఇక్కడ లాజికల్ టెక్స్ట్ ఉంది కదా, ఒక కండిషన్ అనేది రాయాలి. ఇఫ్ ట్రూ అవుతే you are going to get only the output as true. ఒకవేళ false అవుతే you are going to get false. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఒకవేళ తెలియలేదనుకోండి, హియర్ ద గివెన్ ఎలా అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ హెల్ప్ ఆన్ దిస్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, వి కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ టు గెట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. ఇప్పుడు కండిషన్ ఏంటి? 1 గ్రేటర్ దాన్ 2. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి? ట్రూ అవుతే వి షుడ్ గెట్ ట్రూ, ఫాల్స్ అవుతే ఫాల్స్ అని రావాలి. ఓకేనా? See, there's a problem with this formula. Not trying to type a formula when the first character is equal or minus sign. Excel thinks it's a formula. ఓకేనా? ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ గనక ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్ కానీ మైనస్ కానీ ఉంటే ఎక్సెల్ అది ఫార్ములా అనుకుంటుంది. యు టేక్ is equal to 1 plus 1. Cell shows 2. To get around this, type an asterisk first. You type is equal to asterisk అంటే మనం ఎడిషన్ అనేది చేయొద్దు అనుకోండి, then you have to type it as asterisk. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా ఇద్దాము అంటే ఫంక్షన్ 1 plus ఇక్కడ ఫంక్షన్ తప్పు వచ్చింది. లాజికల్ ఇఫ్ ఇక్కడ 1 plus 1 అని ఇక్కడ ఇట్ షుడ్ బి స్టార్ట్స్ విత్ is equal. True. It should be given as yes. Okay, is also not valid. ఇక్కడ మనకి మనం ఇస్తుంది కరెక్టా కాదా అనేది కూడా చూపిస్తుంది చూడండి. సో we can identify that whether the giving is right or wrong. If 1 greater than 2 valid. ఓకేనా? ఇలా మనకి వాల్యూ ఇస్తుంది, మనం కరెక్టా కాదా అని కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ అవర్ ఓన్ ఫంక్షన్స్, వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆప్షన్ ఇన్సర్ట్. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్. టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి? సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ మీద పర్ఫామ్ చేసే ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ అంటాం అనమాట. ఓకేనా? సో మీకు లోవర్, అప్పర్, రీప్లేస్, రైట్, లెఫ్ట్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్. టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ ఆపరేషన్ ఆన్ ద టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ మీద మనం ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తాం. తర్వాత డేట్ అండ్ టైం ఫంక్షన్స్. డేట్ కానీ
టైమ్ ఫంక్షన్స్ తో కానీ మనం ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తే దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డేట్ అండ్ ద టైం. మనం అవర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, మినిట్స్ కానీ, మంత్ కానీ, సెకండ్స్ కానీ, టైం కానీ, టుడేస్ టైం కానీ, వీక్ డే కానీ, అలా మనము ఏదైనా సరే సో టుడేస్ డేట్, ఓకేనా, అలా డేట్ అండ్ టైం ఫంక్షన్స్ తోటి వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లుక్అప్ అండ్ రిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, మనం ఇంకొక సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఎక్సెల్ షీట్ ఉందమ్మా, తర్వాత వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉంది, వర్డ్ లో మనకు ఒక టేబుల్ ఉంది. ఇఫ్ ద టేబుల్ హ్యాస్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఎక్సెల్ షీట్, ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది మనకి ఎక్సెల్ షీట్ లో ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి అంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ లుక్అప్ అండ్ ద రిఫరెన్స్. లుక్అప్ అండ్ ద రిఫరెన్స్ ఈజ్ యూస్ టు యాడ్ ద వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయడానికి మనకి లుక్అప్ అండ్ రిఫరెన్స్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, తర్వాత మ్యాథమెటికల్ అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్, మ్యాథ్ ఫంక్షన్స్, సైన్, కాస్, టాన్, టీటా, ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. రేడియస్, తర్వాత రోమన్ నంబర్స్, తర్వాత tan functions, so these square root functions, so these are the different types of functions we are having. Suppose square root and enti, suppose 25, square root of 25 is 5. Okay, so here square root 25 స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. ఓకేనా, ఇంకా మోర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి లైక్ స్టాటిస్టికల్ ఫంక్షన్స్, యావరేజ్ డివియేషన్, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే స్టాటిస్టికల్ ఫంక్షన్స్, స్టాట్స్ కి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకేనా, సో ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి స్టాట్ కి సంబంధించి, మినిమం, మాక్సిమం, మోడ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మనకి. సో సిహియర్ మీడియన్, ఓకేనా, సో 16 to 18. ఓకే, సో ఓకే, సో 5 అంటే ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి అని. సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బిట్వీన్ 16 to 8. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఫంక్షన్స్. ఇవన్నీ ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్. అంటే ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, మనము ఏదైనా డయామీటర్ కానీ, లెంత్ కానీ, హైట్ కానీ అలాంటివి మెజర్ చేయాలి, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఇంజనీరింగ్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ క్యూబ్ ఫంక్షన్స్. క్యూబ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఎలా అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో అలా క్యూబ్ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి విల్ యూజ్ దిస్ క్యూబ్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, ప్రతి దానికి నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ ఫార్ములా, నో నీడ్ టు డూ, జస్ట్ మనం ఆ ఫార్ములా మీద క్లిక్ చేసి ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అ ప్రాపర్ ఐడియా అబౌట్ ఎలా మనం వాల్యూస్ ఇవ్వాలి అని గనక తెలిస్తే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములాస్ ఆన్ దట్. ఓకే, తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ కి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద వాల్యూస్, మనం ఇచ్చే వాల్యూస్ దగ్గర నుంచి మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫంక్షన్, ఇన్ఫర్మేషన్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ కంపాటబిలిటీ. కంపాటబిలిటీ అంటే ఏంటి, చేంజ్ చేయడాన్ని మనము కంపాటబిలిటీ ఫంక్షన్స్ అంటాం అనమాట. ఓకేనా, కంపాటబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్. ఓకే, కంపేరింగ్, సో ఒక దాంట్లోటి ఇంకొకటి మిక్స్ అయ్యేలాగా చేస్తే, కంబైన్ అయ్యేలాగా చేస్తే, దెన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ కంపాటబుల్ functions. Okay, so manaki different types of compatible functions we are having here, so we can use any type of the compatible function. Okay, నెక్స్ట్ వెబ్ ఫంక్షన్స్. అంటే వెబ్ కి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ అంటే ఏంటి, యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్. మనం ఇప్పుడు గూగుల్ కి వెళ్ళి వీ హ్యావ్ టు గెట్ అ యూఆర్ఎల్ అంటే అడ్రస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి ఎలా అయితే అడ్రస్ అనేవి ఉంటాయో ద సేమ్ టైప్, ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ఇన్ or whatever we are searching. Suppose మనం ఏదైనా వీడియో పోస్ట్ చేయాలి అనుకోండి, లేకపోతే we want to search any data, then we should have a URL. URL is nothing but it is
address. It is a type of address for the websites or web pages or web servers, whatever we are using. Okay, so we can get that such type of URLs if we are having, like www.google.com. okay, google.com. it is a URL. Name antarante URL antaranamata. Okay, so we can get such type of URLs. So we can make some operations on that URLs also. Okay. See, మీకు ఆ URL కి సంబంధించిన మొత్తం టెక్స్ట్ వచ్చేసింది. అంటే అది ఎక్కడ వర్క్ చేస్తుంది, ఏంటి, దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి. సో ద కంప్లీట్ టెక్స్ట్ వి గాట్. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ వెబ్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. సో మనకి ఎలాంటి ఫంక్షన్ కావాలి అన్నా ఫస్ట్ వీ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ టు బి ఇంక్లూడెడ్. ఏ వాల్యూస్ ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి అనేది మనకి తెలియాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కెన్ బి ఇంక్లూడెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నేమ్ మేనేజర్. సో నేమ్ మేనేజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సపోజ్ ఇప్పుడు మనము ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తామమ్మా. సో డాక్యుమెంట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ నేమ్ కెన్ బి గివెన్. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ నేమ్ అనేది గనక మనం ఇస్తే దెన్ వి వాంట్ టు మేనేజ్, కన్ఫ్యూజన్ అనేది లేకుండా వి కెన్ సీ హియర్. ఇక్కడ మనము document.html అని తీసుకుంది. ఓకే, ఇది నాకు నేమ్ కావాలి. సో వర్క్ బుక్. సో దెన్ వీ కెన్ గివ్ ద నేమ్ టు ద పర్టికులర్ షీట్. ఇప్పుడు ఈ షీట్ ఉంది కదా, ఈ షీట్ కి మనకి చూడండి CSCE అని వచ్చింది కదా. అలా మనం నేమ్స్ ఇవ్వాలి అంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకేనా? సో సి హియర్ అగైన్, సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఫాల్స్ అనే దగ్గర కర్సర్ పెట్టాలి, లేకపోతే టుడేస్ డేట్ ఉంది కదా. సో నేను ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టాను చూడండి టుడేస్ డేట్ దగ్గర. సో ఆన్ టుడేస్ డేట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అడ్రస్. సో టుడేస్ డేట్ దగ్గర మీకు ఏమొస్తుంది, G16 అని వచ్చింది కదా. అలా కాకుండా ఐ వాంట్ టు గివ్ ఓన్ నేమ్, ఒక సొంతంగా ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. దెన్ హౌ కెన్ డూ దాట్? నేమ్ మేనేజర్ ఆప్షన్ ఉందా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ నేమ్ మేనేజర్, న్యూ. ఓకే, సో 24 అని ఉంది కదా. సో టుడేస్ డేట్. Comments, if you want to, you can put any comments also. Okay, today's date, close it. See, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను CSE దగ్గర పెట్టాను, F8 అని వస్తుంది. సేమ్ డేట్ దగ్గర పెడితే టుడేస్ డేట్. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ చేంజ్ ద నేమ్ ఇన్ ద నేమ్ బాక్స్. ఆ పర్టికులర్ సెల్ యొక్క నేమ్ ని మనము చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో డిఫైన్ నేమ్. సో వీ కెన్ డిఫైన్ అవర్ ఓన్ నేమ్స్ ఆల్సో, ఆర్ వీ కెన్ అప్లై నేమ్స్. సో ఏదైనా నేమ్ మనకు కావాలి అంటే వీ కెన్ అప్లై దట్ నేమ్స్. ఓకే, సో యూజ్ ఇన్ ద ఫార్ములాస్ వాట్ ఫార్ములాలో మనకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ హియర్, ఇక్కడ మనకి రాసే బదులు ఫార్ములాలో కూడా మనం డైరెక్ట్ గా నేమ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో జస్ట్ క్లిక్ హియర్, యూజ్ ఇన్ ద ఫార్ములా CSCC. ఆ వాల్యూ అనేది ఫార్ములాలో యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. that value will be included there. Next, see, so different types of, ఇంకా మనకి ఏవైతే నేమ్స్ ని మనం క్రియేట్ చేసామో ఆల్ such type of names can be included. ఓకేనా? తర్వాత ట్రేస్. సో మనం ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ని యూజ్ చేసామో, వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్, సో ఆల్ దట్ వీ కెన్ ట్రేస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆప్షన్. Trace. So trace option is used. So the trace command requires that the active cell contains a formula which include valid reference. ఏదైనా valid reference ఉన్నదైతేనే మనకి రిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ఉంది కదా. సో దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ దేర్, దిస్ హ్యాస్ టు బి రిఫర్డ్ అదర్ డాక్యుమెంట్. అలా మనకి ఏదన్నా హైపర్ లింక్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ హైపర్ లింక్, అలా ఏమన్నా హైపర్ లింక్ కానీ అలాంటివి కనెక్ట్ అయి ఉంటే, ఇఫ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ ట్రేస్. సో ట్రేస్ ఇస్ ఆప్షన్ విచ్ ఈస్
trace is a option which is used to trace the value, get the value. Okay na? So show formula option is used to show the formulas. ఇప్పటి వరకు మనం ఏమైతే ఫార్ములాస్ ని యూజ్ చేసామో, సో టు షో దట్ ఫార్ములా, సి హియర్ అన్ని మనం యూజ్ చేసిన ఫార్ములాస్ అన్ని వచ్చాయి. ఏవైతే ఫార్ములాస్ ని మనం యూజ్ చేసామో we can get that formulas. చెకింగ్, ఎర్రర్ చెకింగ్. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ we have got any errors, ఏదైనా లొకేషన్ లో మనకి ఎర్రర్ ఏమన్నా వచ్చింది అనుకోండి, or we could not execute that, then we can get from check ఎర్రర్ చెకింగ్. అంటే ఏంటి, మనకి ఎర్రర్ అనేది ఏంటి అనేది చెప్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ ట్రేస్ ద ఎర్రర్. ఆ ఎర్రర్ ఏంటి అనేది కూడా మనం ట్రేస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ట్రేస్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ వాట్ ద ఎర్రర్ ఈస్. ద ట్రేస్ ఎర్రర్ కమాండ్ రిక్వైర్డ్ ద, సో ఆ ట్రేస్ ఎర్రర్ అనేది యూజ్ చేస్తే దెన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫార్ములా ప్రాపర్లీ రిటన్. సో వీ కెన్ ట్రేస్ ద ఎర్రర్. ఏంటి ఆ ఎర్రర్ అనేది మనకి వస్తుంది. కానీ వెన్ దట్ కెన్ బి ట్రేస్డ్ ఇఫ్ ద ఎర్రర్ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్డ్, ఆర్ ఇఫ్ ద మనం ప్రాపర్ గా వాల్యూస్ అన్ని ఇచ్చి ఎర్రర్ అనేది ఉంటే దెన్ ద ఎర్రర్ విల్ బి ట్రేస్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాచ్ విండోస్. అంటే వీ కెన్ షిఫ్ట్, ఇలా షార్ట్ కట్ లో మనము విండోస్ ని చూడొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ వాచ్ విండోస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆప్షన్స్. ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటుంది కదా మనకి మొబైల్స్ లో, అక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటుంది కదా. ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ యువర్ ఎక్సెల్ షీట్ ఆల్సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ క్యాలిక్యులేటర్. సో దట్ సార్ట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటర్ we can use it here. Okay, with this option calculation. So calculation option is used to calculate any of the even values kani numbers kani unte, so to calculate that numbers values we can use the option. Okay, so manually, okay, we can use this option calculations. Okay, so these are the options which we are having in the formulas lo meeki ivi options undevi. Okay, is it clear ma? Any doubts you can ask me.